Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da dawowa a cikin wannan channel tawo mai albarka. Yawwa barkanku da zuwa ya juma'a. An yi sallah lafiya ko? To Allah ya karbi ibadojin mu baki da. Yawwa. To jama'a wannan ita ce bidiyo ita ta biyu da zan yi da nake so in saki wadda za ta tattauna akan za mu fara shiga Python kenan insha Allah. Daman idan kun tuna na faɗa muku cewa za mu fara koyar da Python programming language a cikin wannan channel ɗin tawa. To insha Allahu cikin wannan bidiyon za mu fara journey namu a cikin Python programming language. To amma da farko dai za ni fara da baku introduction. Yawwa in fara gabatar maku da shi Python ɗin, in fara ɗan sanar da ku wani ɗan labari tarihi akan Python, ya aka yi, wa ya ƙirƙiri Python, wace shekara aka ƙirƙire shi da duk sauransu. To a gurguje dai insha Allahu, saboda ban son bidiyo ɗin ta ɗau lokaci da yawa, ya kamata a yi faka-faka. Yawwa to ina da ɗan wani summary nan da shi zan fara insha Allahu, ko kuma bari in fara nuna maku content ɗin da za mu fara tattauna a kai. Yawwa cikin wannan bidiyo ga content ɗin da nake so na gabatar muku a nan insha Allahu. History of Python programming language, content na farko kenan. Sannan why do we need Python programming language? Why do we need Python programming language, or why are we going to choose Python? Yeah, so actually we are going to za mu fara da history of Python programming language. Yawwa ga wani ɗan summary. Yawwa to this is just a brief history. Wannan takaitaccen history ne na Python, wanda ya ƙirƙiri Python, a ina aka ƙirƙire shi, a wace shekara da duk sauransu. A shi ne da farko dai aka ce Python was created by Gabatarwa. Yawwa Gabatarwa, who was a Dutch person from Netherlands in the year of 1991. To wanda ya ƙirƙiri Python sunan shi Gabatarwa. Yawwa aka ce who was a Dutch person, shi irin daga Dutch yake, cikin ƙasar Netherlands. Yawwa a cikin shekara 1991. Yawwa shine a cikin shekara aka ƙirƙiri Python kenan. Yawwa kuma kun ga sunan wanda ya ƙirƙire shi, kuma kun ga ƙasar da ya zo misali. Sai aka ce Gabatarwa, wannan layi na wannan aka ce Gabatarwa created it when he was working in National Research Institution of Mathematics and Computer Science. To kun ga aka ce ya ƙirƙiri Python programming language ne lokacin da yana aiki a wata ma'aikata mai suna National Research Institute of Mathematics and Computer Science. To kun ji a cikin tana cikin ƙasar Netherlands. Yawwa sannan kuma he thought to create a scripting language as a hobby in Christmas break in 1980. Ya yi tunanin, shi wanda ya ƙirƙiri Python ɗin kenan, ya yi tunanin ƙirƙiran scripting language a matsayin irin as a hobby, misali kamar irin dan nishaɗi ya yi shi lokacin yana hutun Christmas kenan a shekara ta 1980. To sannan he studied all the languages like ABC, C, C++, Modular, Smalltalk, Algol, Unix shell da kuma duk sauransu. To ya karanci, ya bibiyi duka waɗannan programming languages ɗin ne kafin ya ƙirƙiri Python. Sai da ya ɗan duba features ɗin waɗannan programming languages ɗin ABC, C++, C++, Modular, Smalltalk da duk sauran dai duk abin da dai domin ne ya bibiyi waɗannan programming languages ɗin ne domin ya gano wani defect nasu ko kuma wani abin da ke da wahala, domin ya sauwaƙa shi, da ƙirƙiri wani mai programming language wanda duk yana ɗauke da duk wasu features na waɗancan languages ɗin, amma kuma in a very simplified form.
yawwa, maimakon a ce duk abu wani feature ɗin da ya yi wahala a cikin wancan language ɗin to zai kawo shi a cikin Python amma ya sauƙaƙa shi. To kun ji asalin babban aim ɗin nashi a lokacin. He started implementing it from 1989. Ya fara ƙirƙirar shi kenan a 1989 and finished and released first working version of Python in 1991. Kunga kenan ya gama shi kenan sai kuma ya saki first version of Python a 1991. Ya gama komai da komai a cikin shekarai, don ina ga watanni ne yana ƙirƙirar Python. Bai wuce wata 3 ma ne ko nawa. To kun ga sai ya saki, amma bai saki shi ba sai a 1991 sannan aka saki first version of Python. Lokacin da ya ƙirƙire shi ya bar shi, da lokacin da na taɓa karanta irin dogon labari tarihin kanshi, lokacin da ya ƙirƙire shi ya bar shi within their institution, masana'antar da yake aiki. Nan aka ɗan duba, aka yi review nashi, aka fara aiki da shi tun a cikin ma'aikata, sai da a cikin ma'aikatan suka karɓe shi har ma suka maida shi kamar standard language nasu wurin automations haka. To sannan daga bisani zuwa 1999 sai ya sake shi publicly domin kowa ya yi harnessing ɗin, yawwa. To sannan he named it as a Python, being a big fan of a Monty Python Flying Circus, a comedy show broadcast in BBC Hausa from BBC Hausa in BBC, yawwa, from 19. It is just a comedy show wanda kafar yada labarai ta BBC suke yadawa a shekara ta 1999 zuwa 1974. Yawwa, to irin ya ba ma Python suna ne saboda shi yana matuƙar ƙaunar wannan comedy movie ɗin da ake showing a kafar BBC. To irin abin fim ɗin yana son shi, yana matuƙar ƙaunar shi, to ta sabili da haka ne sai ya samu sunan Python, ya extracting sunan Python a ciki, sai ya ba ma programming language ɗin nashi suna da Python. Yawwa, amma wasu kausan na kuskure suna cewa ai Python sunan snake ne aka ɗauko aka ba a snake Python ne a turance kenan, amma kuma shi dai gaskiya ba wai daga sunan snake ya ɗauko sunan ba, ya ba ma programming language nashi. Yawwa, kun ji daga sunan wani movie ne, comedy show wanda ake yi tun ga shekarar nan kun gani. To shine shi ya ƙaunaci abin, yana son abin, to shi yasa ya ɗauko extracting sunan Python ya ba ma language ɗin nashi suna Python. To kun ji inda sunan Python ya samu asali, kun ji ɗan takaitaccen labari game da Python. To yanzu insha Allahu za mu duba mu gani why akwai ɗan wani summary da na yi, shi ma bari mu duba shi mu gani. Yawwa, to kun gani shine shi ma nan a brief summary ne na version of Python release ɗin da aka yi tun da farko har zuwa dai, yawwa, a shekara ta 1980 zuwa da 89 kun ga dai aka ƙirƙiri Python kenan. Da 80 lokacin ne ya fara tunanin, zuwa kamar yadda muka karanta can zuwa 1989 ko nan ne kun ga sai ya ƙirƙiri Python ɗin, amma lokacin sai ya bashi a cikin masana'arsa suka fara aiki da shi. To zuwa 1992 aka saki first version of Python programming language was released in CWI in Netherlands. A 1992 aka release first version a cikin wata masana'anta ita da ake mai da suna CWI cikin ƙasar Netherlands. Yawwa, to a 1994 kuma Python version 1 was released with the new features such as lambda and map etc. Kun ga a 1994 sai aka yi updating wancan previous version ɗin kenan, version 1 wanda aka yi releasing a Netherlands. Yawwa, to sai aka yi updating ɗin shi a 1994, aka ƙara mai wasu features kamar su lambda da map da dai sauransu. A kuma 2000, yawwa, shekara ta 2000 da aka saki Python version 2, aka ce with several improvement. To a 2000 aka saki version 2 Python.
yawwa, tare da wani latest update wanda babu shi a version 1 kenan. Yawwa, sai kuma a 2008 Python 3 version was introduced to help programmers to develop projects easily. To a kuma 2008 nan ne aka introduction version 3. To akwai wani abu da version 3, lokacin da aka saki version 3 mutane suna ta cece kuce menene, saboda akwai wani babban update, is very huge update wanda kamfanin Python suka saki, Python Software Foundation suka saki, saboda kwata-kwata baki ɗaya sun canza ma syntax na Python ɗin ma baki ɗaya. Yawwa, kusan sun canza irin kamar cikin 100% dai sun canza irin almost 60 haka, 40 50 to 60 haka, kusan language features ɗin da yanda wasu tsare-tsaren shi language ɗin yake. To haka ne ya kawo rikitarwa da menene ga mutane, saboda lokacin ma da aka saki version 3, kun san Instagram kan wannan aka yi shi, kan Python aka ƙirƙire shi. Da duk sauran akwai other many companies ma wanda duka da Python aka yi, irin su Dropbox da duk sauransu. To a lokacin da aka saki version 3, to sai su kamfanonuwan da suke aiki wanda already suna aiki da Python previous version din, irin version 2.5.7 version 2 dai 2 daga dai under 3 dai. Yawwa, to a lokacin mutane suka yi ta complain kaza saboda an saki, ta yaya za a yi maintaining, saboda shi kamfanin Python din ya furta ya ce older version din Python version 2 will no longer be updated, ya zama obsolete. To shi yasa sai suka ce to tunda ba za a ci gaba da updating nashi ba, kuma gashi an saki version 3, dole kuwa sai dai migrating. Idan kana da wannan ɗinka, duk abin da ka ƙirƙira da Python dole yanzu sai dai ka canza wannan, tunda ba za a ƙara updating tsohon version ɗin ba. Yawwa, to kuma su kuma companies sun fi son abin da zai rinka tafiya da zamani. Yawwa, to haka dai mutane dole dai aka tilasta mutane sai sun ƙara zuwa sun koyi wasu sabon feature da Python ya zo da su da duk sauransu. To kun dai ji, wannan shine takaitaccen ɗan bayani game da Python. Wannan version 3 din latest update din nan shine har yanzu duk features din da aka canza masa shine har yanzu language features din da ake da su a Python. Yawwa, yanzu kusan latest version shine Python version 3.11, which is going to be released very soon. Ina ga ila ba a sake shi ba ma, ban dai duba news nasu ba, ban sani ba, kila ma an saki. To wannan shine jama'a, wannan shine kaɗan daga cikin tarihi kan Python programming language. Yawwa, ina ga sai cikin bidiyo ta gaba ya kamata, why do we need Python, and how is it going to be important for us, and why do we choose to learn Python, don me yasa za mu ɗauki Python, amfanin da zai mana da duk sauransu. To insha Allah sai cikin bidiyo ta gaba zan tsaya daga nan. Na gode kwarai da gaske jama'a, abokaina, yan uwana, da Allah ku taimaka ku yi subscribing. Yawwa, ku yi subscribing saboda in ƙara jin ƙwarin gwiwa, in ƙara jurewa, in daure, in ta ƙirƙirar videos kamar irin wannan, kuma ina saki. Yawwa, na gode kwarai da gaske. Ku yi subscribing, ku yi sharing zuwa ga abokananku, duk waɗanda kuke tunanin suna da similar interest da ku. To da Allah ku taya ni sharing. Na gode kwarai da gaske. Na gode. Thank you very much.